Hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Heute haben wir hier live von der High-End in München eine ganz besondere Attraktion vorbereitet. Wir zeigen hier die größte Anlage auf der Messe von Wilson Audio, von DCS und Dan Agostino. Der Vertriebschef von Audio Reference ist hier bei uns und wird Ihnen gleich die Anlage erklären. Und wir haben noch einen Ehrengast, nämlich Meola, der anhand des Albums Friday Night in San Francisco in verschiedenen Versionen sich die Anlage anhört. Da haben wir auch noch ein kleines Interview mit ihm gemacht, genau über diese Platte, die ja seit Jahren die Hi-Fi-Fans begeistert. Ich stehe hier vor mit den prachtvollsten Lautsprechern, die es auf dem Weltmarkt zu kaufen gibt, nämlich Wilson Audio. Das ist eine Chronosonic XVX Four Seasons, hier in weiß, sehr aufwendiges Konstrukt. Manso Mamagani vom deutschen Vertrieb wird das gleich von der Technik her noch mal genauer erklären. Traumhafte Dan Agostino, Endstufen. Dan Agostino war der Gründer von Krell und hat später seine eigene Marke gemacht und macht dort wirklich kompromisslose Verstärker aus England. DCS mit perfekten Digitalkomponenten im Streaming-Bereich, im Wandlerbereich. Ein Plattenspieler von VPI aus den USA, ein hervorragendes Masselaufwerk. Das Ganze wird von Stromtanks hier gefüttert und ist Nord-Ost verkabelt. Herr Mamagani, hallihallo. Hallo, herzlich willkommen. grüß Sie. Danke, dass das alles geklappt hat. Ist ja eine Riesenshow hier. Wir hatten viel Spaß. Sehr gerne. Wir hatten viel Spaß mit Meola, den wir hier auch im Interview sehen. Dann würde sich unsere Zuschauer jetzt unheimlich freuen, wenn Sie die Anlage mal beschreiben. Ich habe das kurz umrissen. Ja, sehr gerne. Das ist ein Wilson Audio Chronosonic XVX Four Season. Four Season, wie der Name auch sagt, das ist ein Lautsprecher, der in 4 unterschiedliche Versionen dann hergestellt war. Es gab aber auch dann nur in dem Jahr 2022. Das ist jetzt die Winterversion. Der XVX als Chronosonic gibt es weiterhin, wird es auch dann so geben. Hier sieht man ja ein paar Neuheiten, die es dann bei dem normalen XVX Chronosonic nicht zu bekommen ist. Einmal diese abgesetzte Farbe, diese spezielle Lackierung. Der Lautsprecher gibt es leider nicht mehr und wir haben eine von dem letzten, die Wintersaison dann bekommen und heute hier auf der Messe 2023 ausgestellt. Verstärker ist aus der Firma Dan Agostino. Das ist dann auch weltweit eine neue Endstufe, die sie auf den Markt gebracht haben. Relentless 800. 800 ist das, was auch die Zahl der Leistung zeigt. Und das Ganze als Mono dargestellt mit dem großen V-Meter, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und das Ganze wird dann natürlich dann von der Vorstufe Relentless dann aufgesetzt und gespielt. Die Vorstufe besteht aus 3 Teilen. Wir haben einmal die rechte Seite, linke Seite und das Netzteil. Was man hier vorne sieht, ist die Steuerung davon. Und als Quelle haben wir dann der VPI, der große Titan Direct. Der ist auch Weltpremiere hier zu sehen. Der Hersteller ist selbst dann hierher gekommen, den Plattenspieler mitgebracht, weil es dann sonst zeitlich nicht geklappt hätte. Und das ganze Signal wird dann von dem Plattenspieler, welches dann über Technik, Tonabnehmersystem dann auch dann abgetastet wird, übertragen. Natürlich hier auch dann alles mit Nord-Ost verkabelt. Ja, ich glaube, so sind wir dann am Ende. And I'm a real fan. And for sure, the San Francisco record was for all of these hi-fi fans one of the first records ever played. Did you realize that? Oh, really? Is that right? Yeah. Wow. Also when we do demonstrations from big systems, small systems, this record is mostly played. Wow. You never realize that. No. Because it's the musical performance on the record, the sound, the engineering of how it was recorded is so perfect. It was at the end of 2 months, so we played almost every day on a 2-month tour. So it was before cell phones and computers, so the amount of time that we practiced was all day whenever we got to a city or a hotel, and we were ready for that night to really impress one another. So when it was the other guy's turn to solo, he was really trying to do his best and go beyond,
it really impressed us. So if his solo was phenomenal, then it was like, okay, now I got to do something that's, over and above what I normally do, And really, the audience got the benefit of us, trying to reach new heights and impress one another, and that's what made this a super success. So this is really a monument 1980. of, incredible. Later, I think it was in 86 or 7, maybe you played in south of Spain, and I've seen that with the But not same with them. guys. I don't think with them. No, really, but it was. Was it with them? I think so. It was always 80. It was great. I forget. And did you recognize everything of the music now on this absolute perfect equipment? Yeah. Yeah. Yeah, it's pretty amazing. It's crazy, yeah, because most of the people take this music and the feeling home. It was really all about the feeling, because it wasn't about making a studio record and getting everything perfect, which we love to do as well. And there is no option when you're dealing with the editing and mixing of a live album. You don't have the option to say, "Oh, you know what? I don't like that phrase at the end. Gotta fix it." It is what it is. It was, we went places that sometimes we never went before. You know what I mean? Sometimes it worked, sometimes not so much. But you couldn't open up the can of worms to fix things. It's what it is. Yes. So when you let a lot of decades go by and you listen to it, I think the first night we listened to it, we weren't sure, so maybe there's some other stronger things. And then you listen, decades go by and you listen to it and you go, oh, Jesus, the excitement and the energy at that time was amazing. That's it. The energy. It must come out. Yeah. And that's when, we brought it to the attention with the record company, and then we developed a relationship with Impex. Great. Because they had, and I found out about Impex because when I was in Japan, I saw the Friday night in San Francisco 45 RPM. It had a beautiful. Do you have the 45 RPM cover? Yes, I do. I saw this cover and I was blown away, and it was available at Tower Records in Japan. And I mentioned to John Mc Laughlin, I said, "You have to see this. It's just gorgeous." And they're going to do the same with this one. Yeah. I think it's at the end of the year. They're going to release a 45 version. So. Yeah, with that that's same always. kind of look at this cover. Yeah, that's it. With this foil. Hollow foil, Yeah. and then hand sketched. It's just Perfect. so beautiful. Yeah. Even that should have won a Grammy. But the Absolutely front, amazing. The, So the front foil. yeah. So as I see, you're a real analog fan, right? Yeah. You listen to records as well. I don't get as often a chance, but I know this. It's a whole another level. Yeah, it's worth it. But the digital things coming better and better and better. Yeah. It's a question of calculation of capacity. In analog, it's 1-to-1. So No more Russian tubes. thanks a lot Very, very welcome. coming here. Thank you very much. Thank you. Have a nice time.